Приветствую всех, с вами Балрог, и с нами снова Cyberpunk 2077. Продолжаем его проходить. Я извиняюсь за плохой звук в предыдущей серии. Я слишком поздно это заметил и, честно говоря, даже не понял, в чем дело. Что звук моего голоса иногда тупо пропадает как будто. В общем, я не знаю, я пошатал настройки OBS, и вроде бы оно исправилось. Надеюсь, что все будет окей. Но продолжим. Также здесь я только сейчас заметил, что здесь есть такое вот. Это награды, которые мы слегка видели уже. Но, по-моему, я не видел футболку. Это загрузка. По-моему, я не одел футболку ведьмачью. Так что заглянем еще раз. На самом деле, снаряжение... Ну нет, футболка школы волка. А почему у меня торс голый? Так. Кепка нет. Нет. Тоже нет. Комплект одежды. Есть ли у меня вообще комплекты одежды? Здесь я пока что ничего не буду брать. Можно было бы взять второй пистолет, но... Есть ли у меня какие-то комплекты одежды? Видимо, нет. Ну да, можно было бы взять, я не знаю, это, либо еще что-то. Ладно, давайте все-таки возьмем дробовик. Если что, я его тупо продам. Карнаж. У меня $573, наверное, это очень мало. Это граната осколочная, да? Почему я так медленно иду? Что у меня здесь? Эффект гардероба, понятно. Можно мне мышку? Можно. Можно мышку просто. Блин. Во-первых, футболка. Где-то здесь было что-то такое. Нет, это не то, что я хотел. Блин. Какого черта? Ладно, короче, нафиг это все. Пойдем отсюда. Также, наверное, я хочу посмотреть почту. Ну да, здесь надо зажимать. Это я все видел. И, блин. И на второй страничке вряд ли что-то будет. Встретиться с Джеки. Не появилось ли здесь чего-то? По-моему, здесь... How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Но я хотел сказать, насколько я знаю, здесь в какой-то момент должен появиться... Что? Слышь?
Давай поговорим. What an awful place. Thank you. Thank you? Я же его типа того. И? Поговорить не хочешь? К управлению я пока что не привык. Ну да. Здесь какой-то момент должен появиться, по-моему, бездомный кот, которого можно приютить. Точно не хочешь поговорить? This prestigious award can be attributed to the numerous employee benefits they offer, such as Ну, реагируй. Чё? 5 days a year, unlimited access Ладно. to stimulant pharmaceuticals, Я сначала подумал, что это типа Джекс из Мардача. Но нет. Ну, реагировать на все такие энкаунтеры я, наверное, не буду. Потому что прохождение и так, скорее всего, займет уйму времени. Что? Я могу что-то продать? Я продам этот пистолет. Я посмотрю, что можно из шмоток здесь продать. Любимую футболку я не буду продавать. Как-то так. И теперь у меня чуть больше денег. А, Оно весит что-то? Вроде бы оно ничего не весит, по крайней мере, мне такого не показывает. Хотя, может быть, здесь просто не показывает, но нет. Здесь показывает вес. Тогда это я не буду продавать, по крайней мере, пока. Мусор я, разумеется, продам. Ну и это все. Так что... Окей, я нашел... также... Есть ли здесь? Да, здесь есть лимит на деньги. Это не очень хорошо. Но в Ведьмаке была такая же фигня. И через какое-то время оно должно обновляться, так что, в принципе, наверное, все окей. NCPD! Open up! We got a call. We're here to help. We know you're in there! Я не хочу схватывать. Я хочу поговорить. Don't like that one bit. Меня это не касается. Не, ну ладно. Я думал, с тобой можно поговорить. Him off too quick. Could have stretched it out over 2 more rounds at least. What for? You already know how it's gonna end. People come to see a show, not a damn execution. True, but I mean, don't count on Cruz to mix things up. Pow! Only thing he understands. Yeah, let's see how far that takes him. Здесь существуют дети. Также я могу выше куда-то подняться. Я не хочу схватывать, я хочу поговорить. Something's wrong here. Ладно, видимо, они не хотят со мной говорить. Могу ли я сделать что-то, посмотреть как-то так? Так, что это все? Второстепенное здание. Второстепенное задание, блин. Это что? Реджина Джонс. Завершенный заказ, понятно. Условно понятно. Так, я поднялся выше, да? Look, I don't like it when someone stares at me.
Но здесь, правда, ничего нету. Wet Dream. Это оттуда были звуки? Ладно. Идем ниже. Вам норм? It's a beautiful day, huh? Ага, особенно если ты слетишь вниз нафиг. Piece of shit. Come on. Carajo! Some people! Ша? Oh, no, no, no. 14 is no good. It's just Man, now Julio's a real bastardo, give man. me 14 a He's day. at that muerte, should pay him a visit. Hey, watch your tongue. What? The hell, June? Yes, I call Did your mama teach you nothing? day to you. Santa Muerte ain't no joke. She hears all. Judgment is final. If she hears your call, it's Julio's blood on your hands. Ладно. Так, мне куда-то сюда, да? Man, now Julio's a real Hey, bastardo, yo, man. V, He's at that muerte, how should about a pay him a round or visit. two? What do you say? How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping, he did. Тренер Фред. Curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Where'd you get him, Fred? Off the street. Saw him looking up at me with these big, sad eyes. So I took the poor pup in. Fed him, clothed him. Nah, for real. He's a military bot. Got a sweet deal. And a chum of mine tossed in a few upgrades. Now, here we are. No, no way. Sorry, How's it going? Fight's about to start. Not gonna watch? Take notes? Malone versus Hernandez? Nah. Our chrome friend here don't watch TV. Don't talk neither. Only way he communicates is with them fists. Я так понимаю, это условно тренировочный бой. Let's do this. Давайте On попробуем. your feet. Keep that head moving. Ау. О, вроде что-то получается даже. You got one hell of a punch there, Э, Ever thought of monetizing it? I can arrange a fight or two. What do you say? м, I can't. давай присядем. You go in the ring yourself. Not anymore. Skull's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. There's ways of fixing that. Korenzikov should do the trick. Rather dish out my eddies for something else. It's time I started taking it easy. What have you got for sale? Only top shelf gear. Так, что там у тебя? Стимулятор здоровья. Ну, это временное. Короче, это все временное. Мгм. Ну, у меня есть катана. Которая не то чтобы лучше, но вроде бы не особо хуже. А это что? Модификация. Это слегка интересно, но я думаю, к тому моменту, когда я получу нормальное оружие, у меня эти модификации уже немножечко устареют. Ладно. И ему можно и продавать вещи. Ладно.
You mentioned something about fighting. I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far, especially if you get chipped. These fights, let's just say they aren't legal, but very lucrative. Yeah, lucrative for who? You or me? Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent. You get the rest. Так. Oh, I get it. You want to get rich off my blood, sweat, and tears. Hey, you gotta make a buck somehow, right? At least I'm giving it to you straight. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. Good. Oh, except you won't be setting foot outside Watson. Not yet. You can start in Kabuki. I believe in you, V. Time to show this city what you're made of. Ну ладно. About those fights you mentioned. V. If you don't have a titanium skull lining, you're gonna have memory problems in no time. Fights happen in different parts of the city. Choose where manage to good. I believe. Ладно, я думал, он скажет что-то новое. Нет, я не хотел садиться. Можно я встану? Спасибо. Ладно. Так. Что еще здесь? Наверное, сюда мне не стоит идти. V, your sweet little 45's waiting for its daddy. Purrs after every shot now. Ну покажи. Так. Это то, что я могу купить. Все остальное я не могу купить? Или я могу? Правильно ли я понимаю, что это типа легендарка? Очень непонятно, но я, наверное, возьму. Стоит он недорого вроде бы. Да. И тогда я продам нафиг этот. Да. Продать нафиг. Культовое оружие. Оно обладает особыми качествами, но не поддается модификации. С помощью определенных компонентов культовое оружие можно улучшить до более высокого уровня, что значительно увеличит его показатели. Сделать это можно на вкладке улучшения в меню создания. Культовое оружие хранится в самых разных местах Найт-Сити. Вы можете получить его от друзей или забрать у врагов. Иногда оно будет попадаться в случайных ящиках или у продавцов. Некоторые его образцы вы даже сможете создать сами. Понятно? Коэффициент урона при попадании в голову и пробивание брони. Ну ладно. Так, что там за меню улучшения? Непонятно. Создание. Ага. Улучшение. И заблокировано недостаточно компонентов, заблокировано недостаточно компонентов. Понятно. Сложно. Это тебе его? Могу сказать. Ладно.
У меня, правда, нету снайперских винтовок. И здесь, видимо, можно потренироваться. Могу ли я их взять? Получено. Ладно. Значит, могу. А здесь что? Здесь просто с этим чуваком поговорить. А, он типа продает холодное оружие. Окей, понятно. Этот продает огнестрельное оружие. Так, мне типа сюда, правильно? Да. А здесь что? Хм. Здесь лут. А здесь какие-то придурки. Аренда оплачена. Здесь ничего не видно. Ладно, погнали сюда. Я не уверен, что лифт подходящее место для всяких таких передач. Здесь разве что тиктоки крутить. Ну, либо путешествие на лифте занимает по полчаса времени. Или типа того. Тогда это оправдано. Наверное. Чувак, тебе норм? Oh, I read it. Except there's no mention of me telling you to Delta the fuck out of there. Yeah, no biggie. А, что? Сложно. Так, ну я вижу Джеки. Man of the hour. Sheesh. Took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Угу. Sit down, let me finish this. Красиво. Drop in on Senor Vector. Didn't figure you was the type for Asian. Would have thought you'd find it too exotic. What do you mean? What's there not to like? Noodles? Check. Synth sirloin? Check. Get some more chile action up in here, and you're looking at Mama Wells' signature sopa de fideos. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. Dexter Deshawn? What's the latest spec on him? I know you got info to spill. He's been off the grid for about 2 years. Word on the street was he took a little vacay. 2 years? That's exile, not a vacation. What was he up to? Guessing he shoved pizzas in his mouth while jerking off to hardcore virtues. Important thing is he's back. Needs a fresh crew, and he found us. How'd you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex.
You, me? Oh, but T-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself, face to face. Oh, no pressure, but this whole deal, he's riding on you now, I say. Ладно. All right. Let's hear what old Dex has to say. Set it up. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? Я не уверен, что я разбираюсь в фиксерах, ну, Let допустим. me start on fixers. They catch a client, find the cheapest gong to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. Понятно. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Так, ну вот теперь я не знаю, потому что... А как там? Журнал? Это основной квест. Я бы хотел, наверное, не основной квест. Это, видимо, тоже основной квест? Или почему оно таким выделено? Добро вознаграждается. Ага, ну да. Думаю, так. Какая дистанция? Здесь не показывает. Ладно. Пускай будет так. Надо сначала такие квесты выполнить. I thought about it. They all wear these geometric patterns. Subtle accessories, not too many. Usually monochrome or like 2-3 colors max. Ладно. First stop. Здесь вряд ли у меня получится всех слушать, потому что это дофига. On the gas, huh? I just ate. I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Misty. Так. You don't say. She's so sweet. Во. Really gets me, you know. Могу ли я ограничить скорость? А! О! Это рядом. Did you see the game last night? Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. Это не то, что я хотел. Dex is cooked up for us. А это что? Why could ship me the kind of implants they have? Это... Короче, это fast travel. Окей. Мгм. Понятно. Но, блин, я вообще-то журнал хотел. То есть я хотел сюда. И это совсем не здесь.
А где? Ага. Добро вознаграждается подождать, пока снимут оцепление. Ладно. Тогда цифровой бонус. Ух ты, нифига себе. Короче, это далеко. Ладно. А здесь что? Что это за значок? Непонятно. Мне сюда? Или куда? Ладно. Тогда... Понятно. Hey, V. Ну, привет. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Джеки, ты можешь не проходить сквозь меня? Because I am. Always. Makes for easier living. Милота. We got a new job lined up. From a big hitter at the afterlife. Могу я с тобой поговорить? Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. Учитель Дзена. Типа. Кому мести? Тинкера. Привет, я опять видел того учителя Дзена. Если он правда учитель Дзена у входа в метро. Я подождал, что будет реально он исчезнет или нет. Или у сладкой Пегги были глюки. Но к нему никто не подходил. Вообще никто. Как будто его не было. Прикинь, видишь ты чувака в одежде дзен-буддистов и просто идешь мимо. Пахнет. Короче, я просто стоял, смотрел, ничего не насмотрел и ушел. В следующий раз надо будет понять, что у него за приколы. Ладно. Блин. Каждый раз. Я, наверное, еще долго буду нажимать на Escape, чтобы выходить из всей этой фигни. Ой, милый котик. Сама ты хуаю. Так, можно я поглажу еще раз? Окей, он мурлычет. Но мне очевидно вниз. Что тут еще видно? Выход? Не совсем. О, здесь видно мою тачку. Установка киберимплантов. Популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Good to see you too, V. It's been a while. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Whole kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Met a new fixer. He gave me a job. Name's Dexter. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be.
У тебя тут еще есть? Сейчас тут с тобой еще поговорю. Но может быть что-то интересное. Вроде ничего не видно. Это что такое? Ну ладно. Давайте прокачаем. Tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dexterom, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexterom? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Но у меня нет денег. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later, with interest. You know I will. Last time. You hear? Очевидно, что я мог нафармить денег. Chair, please. Sit down and relax. И, возможно, это была бы хорошая идея. Но поехали. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. Kuroshi? Whoa. Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. I gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Ну, поехали. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Так. Киберимпланты. Помогают в дальнем бою. Это то, что я могу. Чтобы открыть эту ячейку, получите соответствующие способности. Или это то, что я не могу. Да, видимо, это то, чего я не могу. Ироси Скаут. Понижает скорость распознавания камерами на 20%. Допускает 4-кратное масштабирование при сканировании. Окей. Звучит полезно. Лимит имплантов определяет, сколько киберимплантов способно адаптировать ваше тело. Этот показатель будет увеличиваться по мере повышения вашего уровня, получения определенной способности и применения чипов, повышающих лимит имплантов. Ну, понятно. Так, как мне вернуться назад? Ладони. Баллистический сопроцессор. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический план системы. Это звучит менее полезно. Короче, да. Все полученные импланты можно установить или продать в любой клинике Рипера. Ладно. И что дальше? Скорость распознавания камерами на 22% понижаем. Какие деньги у меня есть? Улучшен до уровня 2. И что? Сильнее я его, видимо, улучшить не могу, и все. Больше я ничего не могу сделать. Правильно?
Качули. Допустим. Пускай будет. Сойдет. А, еще здесь что-то есть. Окей, это последнее, что я смогу установить. Так. Защита. Кожаная броня. А, то есть я могу только один установить, окей. И сразу же улучшить. Чуть больше брони. Все, больше я ничего улучшить не могу. Или могу, потому что теперь у меня здесь все доступно. Но в любом случае больше я ничего не могу сделать. Правильно? Требуются деньги, да. Угу. Ну да, больше я не могу установить. Пока что. Ну хотя вот это могу. Хочу ли? Оно довольно дорого стоит, так что может быть нет. И нафига мне дроны? Кровеносная система. Скорость передвижения, если меньше 25. Так, понятно. На самом деле, я такое не хочу. Логи. Здесь ничего не доступно. Ладно, хватит. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Ну, поехали. Lay that major league arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Ну, поехали. Feel anything? Play by play, though? Really, Doc? Makes it sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Ну, что там у нас? Получилось? Или все? Конец игры? Game over? Okay, let's test this. Конечно же нет. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Так.
Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие предпочитает, принадлежит ли к какой-то группе. Опытному нетранеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. Okay. I also injected an NCPD file search. Prevent any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. За поимку и убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми, поэтому их судьба зависит только от вас. Окей? It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. Это типа в то, что мне сейчас показало в правом нижнем углу. How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug-free. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Ну ладно. Who's winning? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now, every last fighter's got extra skull lining. Absorbs 75% of every blow. Got cash riding on this? Nah, just looking. It's out of habit more than anything else. Miss it, don't you? Можно накопить денег и отдать долг. Я думаю, это хороший план. How's biz going? Can't complain. Corporals learned to keep their distance, and Sokka's back hiring lone mercs. They all gotta have the newest, shiniest implants. Good thing you got Misty here to help. Handles your griping well. Yeah, renting out her shop's the best decision I ever made. You know what? Seems like you're the only person in Night City who's happy with this lot. You get to a certain age, you drop all your illusions. Life just gets easier from there. Ну ладно. Не знаю, нафига я ему звоню, если он здесь рядом. И он не отвечает. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. Anything red. Thanks, Misty. You're the best. And your aura. It needs tending, baby. You gotta brush it daily. It's just no good if you don't. Make sure your hands are clean and caress the filaments of light along their length. They'll be strong then. They'll be firm. Firm. Поговорили? V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. Ну ладно.
Наверное, можно с ним поговорить. Но также... Так, пару слов о твоих соперниках. Буки, сюрприз. Приедешь, увидишь. Ладно, в чем понятно. Понятно. Наверное. ¿Qué onda? Что? V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyber psychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Gonna be long? Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Вырубать психов. Ну, посмотрим. Ага. Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами, используя несмертельное скрытое заряжение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие. Гранаты. Ага. Ага. Понятно. Ладно. Блин, Джек, я все понимаю, но, блин, я по телефону вообще-то разговариваю. You've been with Misty a while, huh? Yeah, about a year. Why? Just asking. Never thought you'd last that long in a stable, healthy relationship. Hey, come on, mano. You know I was raised right. How's your mom? Worried about me. Been for a while. Something happened? Started climbing our way up. Got more and more knives out there, waiting to stab us in the back. Higher stakes, higher risk, mano. She can see that. Hey, how well you know Bug exactly? La mamita got a soft spot for me. No, but seriously, she ain't the type you go out, grab a beer with. Don't actually think she got any soft spots anywhere. For anybody. Right. Ну ладно. Whoa, gotta take a piss? Так, я что-то не понял. So? So? А как закончить разговор? Что? Что здесь было? How's biz, Misty? Booming? Это ты? You're the first person to walk in here for 2 days. And 2 days ago, it was a pizza guy. Got lost. People in this town, they've lost their spiritual connection. But well, you know, I'm here to serve them, not the other way around. But you are not the masters of your memories. For your eyes do not belong. Так, насколько это далеко? Не насколько. Ладно. Not only to you. He's armed! Hear me! Чё? Чё это было? I knew it. I just knew it. Ладно. Fuck this city. Наверное, мне сюда. Окей. Поехали. Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle?
Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? This some sort of test? Just a pet topic of mine. You mean riddles? No, Mr. V. Ontology. Alright, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav haunt. Hang on. I gotta question my own now. Why all this, Dex? Why me? Could've had Jackie or T-Bug sitting here. Could've just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Я подозреваю, что это может закончить квест. Hello? Ну ладно, короче, нет. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Client. What's her thing? Why's she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Yeah. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Cause if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, cause Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. What's he like? A straight psychopath. Chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Okay. Prima donna. Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it.
The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. No? One more thing, Mr. V. Нет. Quiet life or blaze of glory? Later now. Ну окей. Некоторые действия идут на пользу репутации. Окей. Ну и чё, ты будешь спаливать? Dexter, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally and not, yeah. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot, military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. You don't sound thrilled. Royce, what do you know about him? He's fucking whack, something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Я думаю, сначала с заказчицы. Parker. I think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the all foods, put my nose to the ground, sniff around. Hasta luego. Ну ладно. Этот уехал. Почему машины стоят? Так должно быть? Здесь где-то светофор? Окей. Ладно. Я не уверен, что так должно быть, но ладно. Так, привет, малыш. Я тут подумал, рваные футболки это хорошо, но для высшей лиги надо что-то посолиднее. На вершине мира ветер дует так, что мама не горюй. Я себе не прощу, если ты в первый же день простудишься. В общем, загляни дома в тайник. Я в прошлый раз там положил кое-что. Пример, думаю, тебе подойдет. Ага. А кто это? Ага, Виктор. Тогда, может быть, так. В смысле, еще один? Ты думаешь, я тебе эти роси за спасибо устанавливал? Мне все равно эти куртки больше некуда девать. Вместе такое не носит, а мои банковские деньги давно прошли. Понятно. Что? Мистер Ви, хочу напомнить, что сумма в размере 10 тысяч евро... евро-долларов, да. Уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Малистрема. Помни об этом, когда будешь получать товар, и не поддавайся на шантаж, к которому склонны представители этого прекрасного объединения. Удачи, она тебе понадобится. Не сомневаюсь. А это что? Мистер Ви решил немного подстегнуть твой интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхсекретную технологию, разработанную для богатейших людей планеты. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить. Скоро мы с тобой будем купаться в эти. Окей. Все.
Отлично. Прийти в Лизис между 18:00 и 6:00. Короче, если будешь их надевать, иногда я буду рад. Как там говорят? Ведь ты этого достоин. Хотя, может, и не говорят. Я не знаю. Может, хватит сообщений. Ну да. Это все хорошо. Но дальше я планирую идти не на мейн квест, а все-таки немножечко пробежаться по вот этим квестам. По второстепенным. Это выполненные, видимо. Правильно? Правильно. А что это вот значит? В общем, я думаю пробежаться по вторичкам. И после этого уже идти на мейн квест. Может быть, получится Виктору отдать деньги. Посмотрим. Но так или иначе заниматься я этим буду не сегодня. Заниматься этим буду в следующий раз. А на сегодня на этом закончим. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Балрак. Всем пока.